ఇప్పుడు నాకు తెలిసి మీ అందరి చేతులు కూడా ప్రభాస్ గారికి చూపించారండి ఎలా ఉండబోతుంది జాతకం అని? ఆ క్యారెక్టర్ ఏమైనా కొంచెం బాగా పూర్తి స్థాయిలో మారి విక్రమ్ లాగా సో ఏమన్నా చదవడం మొదలుపెట్టారా ఆయన? లేదండి. పామిస్ట్రీ మీద ఆయన ఏం చేయలేదు. బట్ ఐ డిడ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఆన్ ఇట్. అంటే ఒక స్టేజ్ వచ్చినప్పటికి ఐ బికేమ్ సో అబ్సెస్డ్ విత్ పామిస్ట్రీ. అంటే ఎవరితోటైనా మాట్లాడేటప్పుడు ఆబ్వియస్‌గా నా థాట్ అంతా చెయ్యి మీదకి పాము ఏంటి మీదకెళ్ళిపోతుంది. మీరిప్పుడు చదువుతారా ఏమిటి? లేదు లేదండి. నా నేను జాతకం ఏమన్నా తెలిసిపోతుందా ఇలా చూపిస్తే? లేదు లేదు. ఓకే. దాని తర్వాత ఆహ్, లైక్ ఐ స్టాప్డ్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ యూ లైక్ అంటే ఈ ప్రాసెస్‌లో, ఈ తెలుసుకునే ప్రాసెస్‌లో అంటే మిమ్మల్ని ఎక్సైట్ చేసిన పాయింట్ ఏంటి? ఫస్ట్ థింగ్ ద కాన్‌ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అండి. ఓకే. ద సెంట్రల్ ఐడియా ఒక లవ్ స్టోరీ తీసుకునేటప్పుడు లవ్ స్టోరీలో మామూలుగా రకరకాల కాన్‌ఫ్లిక్ట్స్ చూస్తాం. కరెక్ట్. అమ్మాయిని ఇంకొక అబ్బాయి ప్రేమించుంటాడు. వాడు అదే విలన్ మెయిన్ అవుతాడు. కాన్‌ఫ్లిక్ట్ ఉంటుంది బేసిక్‌గా. లేపోతే ఈ అమ్మాయి హీరోని కాకుండా ఇంకొక అబ్బాయిని ప్రేమిస్తది. లేపోతే ఇంట్లో వాళ్ళు ఒప్పుకోరు. వాళ్ళు ఒప్పుకోరు. క్యాస్ట్ అవేమీ కాకుండా ఒక యూనిక్ పాయింట్ ఒకటొచ్చింది. హుహు. సో దీని మధ్యలో దట్ ఈస్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ ఫర్ మీ ఓకే. ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు దానిలో ఏంటంటే హౌ హౌ విల్ పవర్ ప్లేస్ అ రోల్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్స్. లైఫ్స్. ఇవన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకొనెళ్ళి సంబడీ హూ మోస్ట్ ఎక్సైటింగ్ థింగ్ ఫర్ మీ ఈజ్ మన మధ్యన ఒక మనిషి ఉన్నాడు. తనకి ఫ్యూచరు, ప్రెజెంట్ అన్నీ కూడా తెలిసిపోతాయి మన చెయ్యి చూడగానే అనేటప్పుడు హౌ వి ఫీల్ దట్ ఈస్ మోర్ ఎక్సైటింగ్. సో ఆ రైట్. క్యారెక్టరైజేషన్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ హుక్డ్ మీ అ లాట్. కానీ డూ యూ థింక్ లైక్ అంటే ఒకవేళ నిజంగా రియల్ లైఫ్‌లో అలాంటి పర్సన్ ఉంటే కాంప్లికేషన్ ఆ పర్సన్‌కే ఎక్కువ ఉంటాయని అందరికంటే? డెఫినెట్లీ అండి. దట్స్ రియల్లీ వాలిడ్ క్వెషన్ అండ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దట్. ఓహో! నైస్. సంబడి అంటే మనం బయటోళ్ళందరికీ చూసేటోళ్ళందరికీ అది ఒక వరంలా కనిపిస్తది. బట్ అది చాలా పెద్ద శాపం. శాపం అది కరెక్ట్. ట్రూ తెలుసుకున్నోళ్ళకి. నిజంగా. సో బెటర్ రేపటి గురించి తెలియకపోవడం. సో యాహ్! హ్యాపీ యాహ్! లైఫ్ లీడ్ చేయగలుగుతాం యాహ్! మనం. ట్రైలర్‌లో వచ్చిన ఒక డైలాగ్ కూడా రివీల్ అయిన డైలాగ్ కూడా ఉంటది. తెలుసుకొని ఏం చేస్తారు? రేపేం తెలుస్తుందని జరిగితే సర్ప్రైజ్ మిస్ అయిపోతారు. కరెక్ట్. నిజం. నచ్చింది జరుగుతుందని తెలిస్తే హోప్ మిస్ అయిపోతారని. అవును. సో నిజంగానే. దట్స్ హిస్ క్యారెక్టర్. రైట్. సో యూ అంటే బాలీవుడ్‌లో చేసి, టాలీవుడ్‌లో చేసి అండ్ హాలీవుడ్ నుంచొచ్చి ఈస్ దేర్ ఎనీ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ లైక్ హాలీవుడ్ అండ్ బాలీవుడ్ అండ్ బాలీవుడ్ అండ్ టాలీవుడ్? I mean, I think everyone's trying to make a good movie. Right. It's the same. Nobody sets out to make a bad movie. Everybody's always trying to make good movies. But I think Everybody definitely sir because lot of money involved in this. exactly, So, it's a business. As much as it's entertainment, it's a business. And I think from that point of view, the different cultures know their own audiences very well, yeah. and they know how to pander to that audience within the project that they're doing. So I think there are differences definitely from a technical point of view in terms of crew and things like that, and the way things are prepped, and the way people shoot and things like that. But I think overall everybody's trying to tell a good story. But so I think every industry is trying to achieve the same thing. You mold things like అంటే yourself or సినిమా గురించి మీరు ఏమన్నా ఆలోచించి మోల్డ్ చేయడం జరుగుతుందా? For you like what important? Culture or your culture? Well, I mean, I'm trying to understand. This is I'm doing my 5th movie right now. Radheshyam was my 4th movie in India. I've shot in 28 countries around the world, and I've done movies in China, Malaysia, Europe, America, Canada. And in the end, everybody's trying to achieve the same thing. And I think that, yes, there are cultural differences, and I don't understand as much as I'd like to at the moment about the Indian culture, but working with people like Radha, I mean, I understand a lot more than I did when I started. So, I mean, in the end, we were trying to do a sequence which would work internationally. I mean, on the scale that we were trying to achieve, it was not to make a sequence for the Telugu audience. It's to make a sequence that works for everyone. And so that's why when we started planning this, which was a long time ago, there was so much discussion, so much preparation about the sequence, backwards, forwards, going to America to work with the previous artist and everything else, and coming back and working with storyboard artist, and Radha and I sitting down and discussing the sequence so many times. When we finally got to shoot it, I mean, we were so well prepared in terms of, I mean, if you'd have walked into the office I was using at RFC, there were boards all over the wall with every day. We had 4 stages going at the same time. No. And basically the four biggest stages at RFC, we were using them all at the same time. And we would go from one stage to the next stage so we could start that. And then we'd be preparing on the next stage to go there while that one was cleared off and other sets came in. And we had to be because, we were doing a shoot of that magnitude and scale where we were trying to do
things that were potentially beyond the budget and scope of the movie. We were trying to achieve something that would impress international audiences as well. రైట్. ఏంటండి ఈ షూట్ జరిగేటప్పుడు ఆర్ఎఫ్సి మొత్తం మీరే తీసుకున్నారా వేరే సినిమా జరగడానికి లేకుండా? అంటే ఆర్ఎఫ్సిలో చాలా ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయండి. బట్ బిగ్గెస్ట్ ఫ్లోర్స్ లైక్ ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ లైక్ ద టైమ్ లైన్స్ అండి. లైక్ ద ఇనిషియేషన్ స్టార్టెడ్ జస్ట్ ద క్లైమాక్స్ ప్రెప్ స్టార్టెడ్ 3 years బ్యాక్. 3 years బ్యాక్ నేను ఒక ప్రివ్యూస్ ఈయనకి పంపించిన తర్వాత, ఈయన కరెక్షన్స్ చెప్పిన తర్వాత, ఓకే. ఈయన కెనడాలో ఉంటారు, ఆ ప్రివ్యూస్ ఆర్టిస్ట్ యూఎస్లో ఉంటారు. సో మళ్ళీ ఈయన ఇండియాకి వచ్చిన తర్వాత డిస్కషన్స్ అయిన తర్వాత ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఈయన యూఎస్ వెళ్ళి ఆయనతో కూర్చొని, ఓకే. సో ఇట్ వాజ్ లైక్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అండి. అండ్ లైక్ ఎవ్రీ 2 weeks we had a meeting, every 2 weeks like we were collaborating with other artists and everything. అండ్ లాస్ట్కి వచ్చేటప్పటికి లైక్ వీ డోంట్ వాంట్ టు స్టాప్ ద షూట్. అండ్ మధ్యలో గ్యాప్స్ లేకుండా జరగాలంటే కంటిన్యూస్గా అన్నీ రెడీగా ఉండాలి. సో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ లైక్ ఆ టైంలోని హైదరాబాద్లో లైట్స్ దొరకలేదు. ఎందుకంటే మొత్తం ఫ్లోర్స్ అన్నింటిలోని మా కెమెరామెన్ లైట్స్ పెట్టారు. సో ఇట్స్ లైక్ Okay. అంటే టైం వేస్ట్ అవ్వకూడదు. ఇక్కడ షూట్ ఫినిష్ అయిపోయిన వెంటనే ఒక half an hour గ్యాప్లో వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్. మనోజ్ రైట్? మనోజ్ సో అది ఎక్కడ కూడా ఆగకుండా చేయడానికి. అండ్ దే ప్రెప్ ఫర్ లైక్ 50 days బిఫోర్ షూటింగ్. ఓకే. I think we shot for around 25 days or something, but like pre-production happened for almost like we can call it like 1.5 years, I guess. Yeah, overall, I mean, by the Yeah. time, Oh my God. you know, with everything going, because obviously with COVID and things and all the things that we were dealing with at the time, you And know, the biggest challenge is like that ship portion, that sinking and everything, where we should do it. And we went to, he suggested few studios, underwater studios in Bulgaria, I guess. yeah, we scouted in Bulgaria. We talked about other studios around. I mean, we did so much work in preparation. I mean, it was